zichukue na uache hapo. Kuna baiskeli. University Council for East Africa, ambapo basi hii leo kama Dau la Elimu tumefika hapa ili kujua kwamba je, taasisi hii ina umuhimu gani katika vyuo vikuu vya ukanda huu. Na ndio maana mimi na kikosi kizima cha Dau la Elimu tukiongozwa na Crystal Onkeo ambaye ndiye producer wetu basi, na wapiga picha Brian Masheti na vile vile Jackson Kibet, tuko hapa ili kubabadua hili na lile, tuwajue kwamba wale ambao wanahusika katika taasisi hii wanalipi la kutuambia kuhusiana na maadhimisho haya, na je, taasisi hii inaongozwa na nani. Na ndio maana basi nakukaribisha katika kipindi hiki cha leo tukiwa katika nchi jirani ya Uganda. Jina langu ni Frank Otieno, usiende mbali. Na basi tunajiunga naye si mwingine bali ni Profesa Joy Kwesiga ambaye ni naibu mwenyekiti wa taasisi hiyo ambayo nimeitaja IUCEA, ambaye vile vile ni naibu mwenyekiti wa taasisi hiyo anayeondoka, na vile vile yeye ni naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kabale katika kusini magharibi ya Uganda, na ndiye tunajumuika naye ili atuambie kwamba yeye amefaidika vipi kujiunga na taasisi hii. Yeye hatakuwa anazungumza nasi kwa lugha ya Kiswahili, manake Kiswahili kidogo hapa Uganda ni lugha ambayo ilipitia tu pale pembeni, lakini kwa sasa ningependa basi nibadilishe gia kidogo niingie katika lugha ya Kiingereza. Welcome very much Professor Joy Kwesiga. Thank you very much for joining us. Thank you. Yes. Now I'm aware that you people are having an anniversary of 50 years or something? Yeah, 50 years since the Inter-University Council for East Africa was created or established. Yes. 63. It was part of the old East African community. And when the East African community broke up, surprisingly, this is one of the two surviving institutions of the old East African community. It had headquarters in Kampala. Yes. And it has survived now. It has been resuscitated. It is very much alive. Yes. Now, maybe just briefly share with me about Kabale University. Where is it in this country, and what do you offer there? Kabale University is one of the public universities in Uganda. It is a young university, very small, just being in the foundation stage. We have just over 3,000 students, but it is in southwestern Uganda. It has the advantage of connecting Anglophone and Francophone East Africa because we are a few kilometers from Kigali, Rwanda. We have a few quite a bit a distance shorter or same distance from Kabale to Bujumbura in Burundi, and Congo about less than 100 kilometers. So we are at the heart of the Great Lakes region. Yes. I really want to find out how your institution has really benefited from joining ICUA, bearing in mind that ESC really wants to bring together all these institutions in this part of the world. How has your university, given that it only has 3,000 students, compared to maybe University of Dar es Salaam, which has got thousands and thousands of students, and maybe University of Nairobi and so on, do you now feel that you are now brought together with some of the giants, and you really feel comfortable? Very comfortable. Yes. And we have already gained. Yeah. For example, the current vice chairperson of just outgoing, we have just had elections. Yes. And membership is on rotation, so one university goes in and another goes out after 2 years. Apart from me gaining exposure as an individual, my university has gained several. We hold several meetings, and there is training for staff. Our staff have, for example, trained in quality assurance many times when the Inter-University Council organizes quality assurance seminars and workshops. We have gained from the exchange of staff. Wow. We hosted staff recently from Kenya also. Masai Mara, one of the members of staff, came to improve our Kiswahili unit. We have a department of English language studies. Yes. And we teach also Swahili, so that was one. We gained some. This is an exchange that is run by Professor, before I forget, that reminds me, what really went wrong with the mastery of Swahili in Uganda? What's wrong? What went wrong? Because yeah, I think what went wrong was that
it wasn't made compulsory. So maybe if it was being taught in schools at a compulsory level, I think that's what we are thinking about. We would be able to pick it, because once you are young and you pick it, then you have a critical mass of people speaking it. Yes. But we value it, we are teaching it, we know how important it is, and we also know how isolated we tend to be. In East Africa. Yes, so we take it seriously. Wow. Oh, so that means that as we speak, Uganda is now really at the forefront of encouraging Swahili speaking and writing and maybe publication of books? Yes, that's true. Yes. And I'm saying that we have a strong department of Swahili. We have 3 good professors who have taught in Dar es Salaam, have taught in Kenya, have taught down south, but some have taught even in the Arab countries teaching Swahili. So we have a strong cohort of people who are doing that. Maybe just lastly, but not least, you can share with me... So I was saying, when we gaining is quite a lot, because we also have gained from scholarships. Yes. Our staff, so a few of them, 1 or 2 are on PhDs in the centers of excellence that the Inter-University Council and the World Bank has established in the region. So there are several ways that we, quite a number of ways. Another issue is that we are gaining from the framework for standards that the East African Inter-University Council sets for different disciplines. So we use them as minimum standards. So it's quite wide. We really have a lot to gain from the council. Finally, Professor, I just want to pick your mind on East African community in terms of integration in this region. Would you tell me whether, are you satisfied with the way, as a people of this region, do we welcome each other in our countries? When I come to Uganda, do you feel that you have seen your brother? When you come to Kenya, do I see my sister? When I go to Tanzania and so on and so on. So that when we talk of education as a whole, does education encourage people to embrace each other in a region like this under the umbrella of EAC? The education has done a lot in terms of physically people moving from one area to another. Maybe another area where we have gained from through education is the charging of fees. Same fees for everybody. If you are studying from Kenya, for example, have about almost 10 members of my staff who are doing PhDs in Nairobi, Kenyatta University, Moi University, and they are paying fees that you as Kenyans pay. That's what we do when they come here. So if that can be made uniform all over the countries, not everybody is doing it, then we shall have gained across the board. So I think education really has a chance. It is not yet at the level that we would want it to be, just to move here and study and teach from there. But I think we are on the way. Maybe the pace is a bit slow. And just a follow-up on that, so what do you want us to do? What do you suggest that can be done to ensure that we are a people who really appreciate each other as a region, and we have uniformity in terms of delivery of various services? I think if we can make it a bit liberalize this admission of students, especially at graduate, at university level, undergraduate, but mainly maybe at master's level. Because in the past, in the old East African community, many people studied, Kenyans studied in Uganda, Ugandans studied in Kenya and Tanzania, and they still keep the bond. So I think that is something which can help us to move. Thank you very much, Professor Joy Kwesiga, Vice-Chancellor, Kabale University in southwestern Uganda. And you are also the outgoing Vice-Chancellor of the Inter-University Council of East Africa, for East Africa. And really thank you for your insights in terms of your celebration of 50 years in this institution. And really thank you for accepting our interview in Dau la Elimu, because Dau la Elimu is a Swahili show in Kenya. But at least you have talked to us, and we really appreciate that, Professor. Thank you. Thank you very much. Keep sanitizing and keep keeping the
one and a half whatever distance. Barabara kabisa mtazamaji, hapo ni Profesa Joy Kwesiga ambaye ndiye naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kabale katika eneo la magharibi, kusini magharibi ya Uganda, na alivyosema ni kwamba kwa kweli sisi kama wana Afrika ama wanajumuiya wa Afrika Mashariki basi tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba masuala ya elimu basi yawe masuala ambayo yanaendeshwa kwa kupitia mtindo fulani ambao kupitia taasisi hii ya IUCEA basi itabidi wadau wa elimu katika kanda hii nzima ya Afrika Mashariki wakubaliane ili kufanya uwiano wa masuala mbalimbali kuhusiana na kozi mbalimbali, vile vile jinsi ya kusahihisha mitihani mbalimbali. Na ndio maana basi ni muhimu tukiwa katika majirani Tanzania, Uganda, Kenya na hata vile vile Rwanda na nchi jirani kama Burundi na kadhalika, basi lazima tuhakikishe kwamba sasa elimu sio kwamba iwe tu ndani ya Kenya, na ikiwa ni mbovu katika nchi jirani lazima tuwe na wasiwasi. Barabara kabisa. Sasa hivi najumuika naye Daktari Jonathan Stephen Mbwambo ambaye ni raia wa Tanzania na amehusika pakubwa sana katika miradi ambayo ni mahiri hapa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, na ningependa basi kumpa fursa hii atuelezee na jumuika nasi katika kipindi cha Dau la Elimu, atuambie yeye anahusika nini hasa tunapoendeleza masuala ya elimu katika kanda hii ya Afrika Mashariki. Ndugu Daktari Jonathan Stephen Mbwambo, na kukaribisha kwenye kipindi, basi tuelezee kwamba wewe tunapoadhimisha miaka 50 ya Inter-University Council for East Africa, unasema kwamba wewe unahusika na nini haswa? Nashukuru sana kwanza kukaribishwa katika kipindi chako. Kwa majina naitwa Jonathan Stephen, mimi ni mratibu wa mradi wa kuendeleza vituo mahiri vya utafiti na mafunzo ya shahada za uzamili na uzamivu katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika. Ndio. Mradi huu unatekelezwa na nchi 8. Katika hizo nchi 8, nchi 4 ziko ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ni Kenya, Tanzania, Uganda pamoja na Rwanda. Ndio. Nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, mradi huu unatekelezwa na nchi ya Ethiopia, Malawi, Zambia na Mozambiki. Lengo kuu la huu mradi ni kuendeleza vituo mahiri vya utafiti na mafunzo kama nilivyoeleza, lakini vile vile kutoa mafunzo ya uzamili na uzamivu katika sayansi, katika masters and doctorate, masters na PhD. Ndio. Kama unataka kuwa na Kiingereza. Kwa hiyo tuna support wanafunzi kupata sifa za kumaliza degree za pili na degree za tatu katika maeneo tofauti. Mradi huu unatoa mchango kwenye taswira nzima ya taasisi ya IUCEA. Taasisi ya IUCEA yenyewe inafanya kazi kwa ushirikiano na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia programu zake za kawaida, lakini vile vile taasisi hii inaanzisha miradi ambayo inapewa majukumu mahususi. Kwa hiyo mradi huu wa S2 au Higher Education Centers of Excellence Project ulianzishwa kwa lengo hilo tu la kuendeleza vituo mahiri 24 katika nchi za mashariki na kusini mwa Afrika. Na tukizungumzia miradi maalum, miradi ya mahiri na kadhalika, ukiangalia wewe mwenyewe katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, miradi hii imefanikiwa kwa ufanisi wake umekuwa kwa njia ipi? Labda je, tumefanikiwa ama hatujafanikiwa? Kwa sababu tunapozungumza tuko na haraka sana ya kuzungumza kuhusiana na sera zenyewe, lakini sera hizo huwa si rahisi kuzitekeleza. Kwa hivyo wewe unapokuwa uko ndani ya jiko lile ambapo unapika kile chakula ambacho kinaitwa S2, tuna mkondo upi sasa? Kwanza labda niseme hivi, lengo kubwa la kuwa na hii taasisi ambayo ni moja ya taasisi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kuleta mtengamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Integration, sio? Yes. Sasa mradi kama huu unachangia kwa kiwango kikubwa sana. Namba moja, tunasupport wanafunzi kusoma katika nchi zote. Kwa mfano katika mradi wangu kuna programu ya uzamili kwa ajili ya wanafunzi wa kike tu. Moja ya masharti ya mwanafunzi kupata hiyo scholarship ni lazima apate udahili katika nchi ambayo sio nchi yake. Kwa hiyo kama ni Mkenya hawezi kusoma akiwa Kenya, lazima apate udahili Tanzania, Burundi au nchi nyingine. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba mradi unaweka chachu
kwenye msukumo wa kufanya wanafunzi watoke katika nchi zao waende wakasome na wanafunzi wenzao katika nchi zingine. Hiyo ni moja. Pili, tunatengeneza kitu inaitwa tunatengeneza machapisho, publications. Tuna encourage watu kuchapisha pamoja na wenzao wa nchi zingine. Kwa maana kwamba watafiti wa Uganda kwa mfano wanashirikiana na watafiti wa Kenya kutengeneza chapisho fulani. Hiyo ni njia nyingine kubwa, lakini kubwa zaidi ni ile tunaita partnerships. Vile vituo mahiri vinapaswa kuanzisha mahusiano na sekta binafsi. Na sekta binafsi sio lazima itoke ndani ya ile nchi tu, sekta binafsi kutoka kokote katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo mradi unakuwa kama daraja la regional integration ukiangalia kwenye programu zake ndogo ndogo. Na naweza kusema kwamba mradi umechangia kwa kiwango kikubwa sana tangu kuanzishwa kwake mwaka 2016. Wanafunzi ambao wamepata shahada wamepata udahili wa shahada za pili ni 1142. Wanafunzi wa shahada ya tatu PhD ni 597. Kwa hiyo utaona kwamba sio tu tunazungumza sera na mifumo, lakini tunakwenda kwenye level ya chini ya kutekeleza sera kwa maana ya student mobility na staff exchange kwa ujumla wake. Daktari Mbwambo, umezungumzia ule ubia ambao mnaulenga kwamba ubia huu lazima uwepo baina ya wasomi wa nchi wanachama na kadhalika. Kwa hivyo nina imani kwamba mko makini sana kufuatilia jinsi ambavyo sera za kisiasa na vile maendeleo ya nchi hizi. Nitakurudisha pale nyuma tu kwamba tunapokuwa tunazungumza ni rahisi sana kuyazungumzia yale ambayo yameandikwa, lakini utekelezwaji wenyewe sasa ndio shida, ndio changamoto. Wewe mwenyewe ukiangalia nchi hizi tatu ndio Afrika Mashariki, tunazungumza kuhusu Tanzania, Kenya na Uganda na kadhalika. Sasa hivi tuko na wale walikuja Rwanda, Burundi na kadhalika. Lakini je, kuna ule ushirikiano kweli ukiangalia, kwa sababu kumekuwa na hali ambazo saa zingine huwa zinaaibisha kidogo za kidiplomasia. Unakuta saa zingine upande ule mwingine watu hawajali mask, upande huu wanajali mask wakati huo nini COVID na kadhalika. Kwa hiyo nyinyi kama wasomi, sijui kama mnaonaje masuala haya ambayo yanahusiana na mimi kama mtafiti napenda kuangalia haya mahusiano katika level ya wananchi zaidi. Kwanza tuanzie hapo. Wananchi wetu kwenye masomo kwa maana ya programu hizi za uzamili na uzamivu au kwenye biashara katikati ya borders, wananchi wameshajichanganya tayari. Wote wanaishi pamoja. Ukienda Sirari unaona watu wanatembea upande wa pili. Juzi mimi nilikuwa kwenye quarantine ya COVID wakati niingia Uganda. Nilikaa kwenye hoteli ambayo iko kwenye no man's land. Nilikuwa naona jinsi ambavyo Waganda na Watanzania wanavyoshirikiana. Kwa hiyo katika level ya wananchi kwa kweli kwa kiwango kikubwa naweza kusema kwa kuona kwamba tumefika mbali sana. Tunaweza tukaanza kubishana hapo katika level ya juu hapa ya kisiasa, lakini kusema kwa kweli wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tayari wameshashikamana. Na sioni namna ambavyo wanaweza wakarudi nyuma. Na nikizungumza sasa program kama ya kwangu naisimamia, wanafunzi wetu wapo kila mahali. Wakenya wapo Tanzania, Watanzania wapo Kenya, Ethiopia na maeneo mengine. Ukizungumza nao kwanza wengi wanakuwa na furaha. Kwa mfano mimi na Watanzania ambao wako hapa Uganda, hawana matatizo. Waganda na Watanzania hatuna matatizo. Kwa hiyo hizi programs mbali na kwamba zinajenga capacity ya watu wetu, lakini pia zinajenga mahusiano. Na nilikuwa nakusikia unazungumza kuhusu lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili kwa kweli nadhani kuna haja ya kuipa msisitizo zaidi, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha adhimu. Inabeba sio tu matamshi, lakini inabeba na utamaduni wetu. Ndio. Inabeba identity. Kweli kabisa. Na ukiangalia vision ya African Union ya 2063 na ukiangalia vision ya East African Community ya 2050, tunataka tujitambulishe duniani kama wanajumuiya wa Afrika. Wanajumuiya wa Afrika au wanajumuiya wa Afrika Mashariki. Kwa mimi ninachokiona ni kwamba kuna mengi yanafanyika, tuachane na haya mambo ya hapa juu. Mengi katika level ya chini yanatokea, na kwa kweli wananchi wenyewe ndio wanaosukuma, to be frank. Kwa hivyo manake Daktari Mbwambo, nadhani itakuwa ni fahari sana unapokuwa katika mkutano ambapo
labda ulimwengu mzima uko pale, wajumbe wako pale, wajumbe wanazungumza lugha zao, nawe pia unatambulishwa kwamba unapozungumza Kiswahili wale watafsiriwe, kwa sababu mimi huona kwamba mara nyingi kuna Kifaransa kinatafsiriwa kwa watu, kuna Kichina, mtu anajivunia ile lugha ambayo umesema inampa utambulisho wake. Kwa hivyo hata sisi basi hatuna budi kabisa. Hakuna haja ya kuogopa. Naam. Tayari mimi natoka Tanzania, kwa hiyo naweza nikazungumza. Sisi Tanzania hatuogopi kuzungumza Kiswahili tena. Wanakuja wageni kutoka nchi zingine, tunaweka wakalimani, wakati mwingine hata tuweke wakalimani, itakuwa ni wao watahangaika kujua tunazungumza sisi. Ni kama vile unapokwenda China kwa mfano. Naam. Unakwenda sokoni China, wanazungumza Kichina chao. Whether unajua Kichina au hujui. Hataki kujua yeye kwake haimhusu. Natamani tufike hapo kwamba tuwe na jeuri ya kukitambulisha Kiswahili chetu, kukitumia kwa biashara, kutumia kwa mafunzo. Kama tukifika hapo, hakuna mtu akutuzuia kuzungumza lugha yetu. Na ukiangalia idadi ya watu wanaongea, tunazungumza Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda wanaongea. Rwanda ni nchi ambayo ina lugha nyingi zaidi ya Kifaransa wanaongea, Kinyarwanda wanaongea na Kiswahili, Kongo. Hebu fikiria idadi yote ya hizi nchi na pamoja na nchi za jirani kama Zambia, Malawi na Mozambique upande wa kaskazini, wote wanaongea Kiswahili. Kwa maana kwamba kuna potential ya hii lugha kusambaa haraka duniani na watu wana interest na lugha. Na labda nimesahau tukueleza kwamba lugha inaleta umoja. Ukizungumza lugha moja tunakuwa na umoja zaidi kuliko kuzungumza lugha ambazo hazifanani. Na ndio maana sisi nyinyi kule Tanzania hamna ukabila, mna Tanzania. Sisi tunazungumza kama Watanzania. Na kwanza mna makabila mengi tu. 120. Yes. Kenya kwetu bwana ni 40 kitu hapa tu, lakini sasa ndio hivyo. Sasa huko kwenu siwezi kuzungumza sana. Lakini nachotaka kusema kwamba lugha inaleta umoja. Siku moja Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu John Pombe Magufuli alikuja kweli, alitupasha kweli, atuambia bwana nyie bwana na ugonjwa mkubwa sana wa ukabila hapa, kwa hivyo zungumzeni Kiswahili ndipo muwe na utaifa wa Ukenya. Naomba wewe pia utoe huo wito kwa Wakenya bwana. Kwa kweli mimi na witness kwamba Kiswahili chetu Tanzania ndicho kinachotupa nguvu na umoja. Ndio. Na kama nchi zetu zingine, nchi majirani kama Kenya na Uganda na nchi zingine, kama wata-embrace lugha moja na hasa Kiswahili, watafika mbali sana na wana mengi ya kujifunza kutoka kwetu. Kwa sababu sisi tuna makabila 120, hatuulizani makabila. Rais wetu wa kwanza akasema kama mtu anaulizana kabila anataka kukutania tu kwamba bwana wewe ni ngoni au ni nini, lakini hana maana ya kukutenga wala nini. Na tunapoishi mazingira yetu hakuna matabaka ya kabila, hakuna kabisa. Sasa kabla sijasahau, umenikumbusha kwamba nilipowahi kusafiri kwenda kule Mwanza siku moja, nikampata bwana mmoja ni Mhaya, alikuwa Mhaya. Na akaniuliza kwa jina lako nani bwana? Otieno wewe. Akaanza kumtania tu, wewe ni Mjaluo. Kumbe ndio ule utani kwamba kuna makabila ya kutaniana. Kwa hiyo Mjaluo na Mhaya wakikutana wanataniana, anakunyang'anya mtoto wako anakimbia naye anaenda kwako. Ule utani huwa ukoje? Utani umejengwa katika mahusiano basically. Kwa mfano unapata msiba. Naam. Mtu wa kwanza kuja kukusaidia ni mtani wako. Yeye ndiye atakaye tengeneza tenti watu wapumzike pale, ndiye atakaye kuwa anapika chakula, ndiye atakayesimamia shughuli yote ya mazishi pale. Mtani. Kwa utani. Na mara nyingi inaondoa hata huzuni kwa sababu mtani anakuja na utani mwingi. Kwa hiyo mnashangilia. Angalau unacheka kwenye msiba. Kwa hiyo sisi tuna hiyo experience na hatuna wasiwasi nayo kabisa. Na ndio maana muda wote ukituona sisi wa Tanzania, cha kwanza tunazungumza lugha moja. Cha pili, tukikutana na mtu wa Kenya tunamtania tukijua kwamba Mkenya hajui Kiswahili. Lakini tunaamini kwamba kuna movement ndani ya Kenya. Lakini tunajitahidi bwana, hata usikize ukija hapa Kenya bwana, kuna wapo ambao wako mahiri katika lugha hiyo. Hasa Mombasa. Hata si Mombasa tu bwana, hata magharibi ya Kenya kule. Mimi kwanza sitoki Mombasa bwana. Bwana, kwa hivyo Kiswahili unatoka Kisumu au wapi? Mtazamaji, basi huyo ni Daktari Jonathan Stephen Mbwambo ambaye anachangamsha kipindi hapa, na yeye amezungumzia swala nzima kuhusiana na mradi maalum ambao anauendesha katika Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika kuhusiana na miradi mahiri, na amekuwa nasi katika wakati huu wa maadhimisho ya miaka 50 ya taasisi hii muhimu ambayo sasa inaleta pamoja nchi wanachama wa Afrika Mashariki, ambapo basi wanasema kwamba elimu ya juu inahusika pakubwa sana katika kuhakikisha kwamba Wakenya, Watanzania, wa Uganda na kadhalika wanakuwa kitu kimoja kupitia miradi maalum ili kwamba waende mbele kwa sababu ya elimu iliyowaleta pamoja. Ndugu daktari, nashukuru sana kwa muda wako, na ningependa kukaribisha tena nchini Kenya siku moja, basi uje utuendelee na mdahalo huu hata zaidi. Nashukuru sana. Asante sana mtazamaji. Huyo basi alikuwa ni Daktari Jonathan Stephen Mbwambo.
Na basi tunapoendelea na maadhimisho ya Baraza la Ushirika wa Vyuo Vikuu katika ukanda wa Afrika Mashariki, kwa kimombo Inter-University Council for East Africa IUCEA, sasa hivi najumuika naye si mwingine bali ni Frederick Bangirinama ambaye ni katibu katika Wizara ya Kitaifa ya Elimu na Sayansi na Utafiti, au kwa kimombo PS to the Ministry for National Education and Scientific Research Burundi, nchini Burundi. Kwa hivyo kwa sababu kuna ugumu wa kuzungumza Kiswahili, basi nitaenda moja kwa moja katika lugha ya Kimombo ili tuzungumze naye. Thank you very much Bwana PS for joining us in this very beautiful program from Kenya. It's called Dau la Elimu. Dau la Elimu is a program that showcases issues to do with education from early learning up to tertiary level. And we are here recognizing how you people are coming together as East African community to appreciate why there's need for us to have a common block in terms of education and research. So maybe just tell us about how you as Burundi have appreciated the birth of this beautiful 50-year-old child called Inter-University Council for East Africa, and how this has really impacted in terms of growth of higher education in Burundi. Thank you. As I said, Inter-University Council for East Africa celebrated the 50 years anniversary. Yes. And as you know, Burundi joined that council not very late, but it was about 1990, Yes. and 1990. 90. Yes. And now Burundi has gained many things from that Inter-University Council for East Africa. Yes. You know, they put on a quality assurance network. Yes. And the process, which help very our country by promoting assurance quality process in my country, by doing the self-assessment and the external assessment at program and institutional level. As before, we don't use it to do so. Yes. But when we enter the Inter-University Council for East Africa, some Burundians gain some councils. Yes. On high quality assurance systems. Yes. With some experts from Germany, and it was very interesting. Yes. And when they come back in our country, they try to push and to put on that system in my country. That was the first. The second one, some students of my country gain some scholarship, and now they are in universities like in Uganda, Tanzania, Kenya, and Rwanda. Wow. And it was a very successful program. Yes. We have also a document, a guideline one, which is called qualification framework, which is also a document which help Burundi to put on also a national qualification framework, which is in line with the regional one. So, Inter-University Council for East Africa, yes, they put on many projects like Center of Excellence, like staff and student mobility, like skills for transformation of regional integration. And Burundi gains many things, and now higher education has improved his quality in learning and process. Mr. Yes. Bangirinama, when I listen to you very carefully, I noticed that you really appreciate the importance of having East African community as a bloc. And I really wanted to pick your mind on this issue of, do we just have things on paper or we implement? Because when you talk of East African community, I expect to see tangible evidence to show that really this is working, and it's not just about talking about issues in our parliaments and so on.
are we implementing this issue so that we really encourage higher education the way it deserves to be in this region, so that when somebody leaves this place and goes to the Americas and Europe and so on, he is appreciated as somebody from the block of East African community, not just from Rwanda or Burundi or Kenya or Tanzania and so on? Yes. As a Burundian, the integration, the regional integration has helped the higher education system. Because, as I said, you see, if you are working alone, it's not possible to go ahead to success. But by joining collaboration between researchers, between staff of universities, the region has promote many projects which helps our people to solve the challenges facing to our people. And you know that in our region, the spirit is to solve the challenges facing our people for the well-being of our people. And you know, the higher education can contribute very well in that issue. And you know, researchers are working together. And also the staff mobility is on place, and the center of excellence have been put on in many countries, and the students are moving one country to another country, and you understand that the common high area for higher education is undertaking. Yes. Yeah. Mr. P.S., let's talk about there's a language called Swahili in this region called East Africa. I'm also aware that within the African Union, Swahili is now a recognized language that is now used in the African Union. In Kenya, it is a national and formal language in Kenya. In Tanzania, the same. Uganda, they're trying right now, they're coming up. In Burundi, I'm aware you are really inclined on the side of, is it French or something? Yes, French. Yes. So maybe share with me, are you appreciating the use of Kiswahili so that it brings us together as a language that will make sure that all of us as citizens of this block now use Swahili as a main unifying language? Yes, I know that they are a project which are promoting Kiswahili in our region. Yes. And Burundian speaks very well Kiswahili. Even me, I'm not able to speak it. But many Burundians are able to speak well Kiswahili. Yes. And mainly are in our time, in the time like Bujumbura. But, you know, in our education system, Kiswahili is among lessons which are in our program. So we appreciate that spirit. And if Kiswahili is a language to be used in our region, don't worry, Burundi will be one to do so. Yes. Because that language is used in our education system. Did you have maybe a radio station? Maybe do you have some news bulletins that are running in Swahili in Burundi? Yes, at our national radio and the TV, there are some news which are in Kiswahili. Yes. And many persons of our country are able to follow that. So I think that it will be a good thing, but also as Burundian, we are requesting also that the French can be also joined together with Kiswahili and, and the English. Mr. Bagirinama, maybe last but not least, maybe if I asked you about the expertise that you can tap from your member states, so for example, Kenya and Tanzania, in terms of Swahili prowess, would you want maybe to suggest to ESC to maybe bring you expertise from Dar es Salaam, from Nairobi, people who the Swahili scholars, maybe to come and give more weight and energy in terms of your Swahili learning in Burundi? Yes, that is what we want. If we were talking about staff mobility, we need that. Some Burundian who speaks French can join Tanzania, Uganda, Kenya, and improve
the level of French in those countries. Also, we will have some Tanzanian, some Kenyan, which are good in Kiswahili. They are invited in our country. Yes. Now, maybe as we wind up, you as a country, I'm sure you've been following up on various styles of leadership in terms of education in this region. As Inter-University Council for East Africa is celebrating 50 years, are you satisfied that our universities are giving us the best that can compete in the job market, even outside this block, this region, so that when we export some brains out there, nobody complains about our level of delivery in terms of work? You know, education is very large. Yes. And sometimes to have the fruit, the success of education, you must be patient. It will take long. And if I consider when we were in 1990, when we joined the Inter-University Council for East Africa, and where we are today, I can say and agree that Inter-University Council have done a wonderful work. We have, for example, the collaboration between all universities, the collaboration. Yesterday we speak that issues. We must also put on a joint researchers project to solve challenges facing to our people. Yes. And also you see in that time, we are facing two COVID pandemics. Yes, yes, yes. And you know, we have to work and to improve our way of working. And the ICT have helped us to continue working. You know, we can improve our way of life using higher education, using researchers, using our capacity building. And the way to go ahead is to do partnership, to do collaboration, and to join our efforts, we will succeed. Thank you. Thank you very much, sir. Mr. Frederick Mbangirinama, PS, Ministry for National Education and Scientific Research in Burundi. I hope to see you when I visit one day Bujumbura. I should be calling into your office and then we can compare notes. Okay, welcome. Thank you very much. Thank you. Na basi asante sana mtazamaji, huyo ni katibu katika Wizara ya Elimu ya Kitaifa na Utafiti wa Kisayansi nchini Burundi, Bwana Frederick Mbangirinama, ambaye ameonyesha mfano mzuri sana katika huu ushirikiano mzima katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo anasema kwamba ni muhimu sasa washikadau katika masuala ya elimu katika ukanda huu mzima wa Afrika Mashariki wajumuike ili kujaribu kushirikiana na kushinda vita dhidi ya vikwazo vinavyotokana na masuala ambayo yanajaribu kukwaza elimu hapa na pale. Na vile vile ametoa changamoto, maana yake nikijaribu kuangalia nikilinganisha nchini Kenya kwetu, ukijaribu kumtafuta waziri au katibu katika Wizara ya Elimu nchini Kenya ni vigumu sana ili umpate aje aongee nawe one on one tulivyofanya na huyu mheshimiwa katibu katika Wizara ya Elimu nchini Burundi. Na hivyo basi ninawapa changamoto viongozi washikadau wote katika Wizara ya Elimu nchini Kenya kwamba mtumie mfano huu mzuri ambao unatolewa na hawa washikadau ambao tumekutana nao hapa katika maadhimisho haya ya Baraza la Ushirika wa Vyuo Vikuu Afrika Mashariki IUCEA, ambapo tumekuwa nao hapa katika jiji la Entebbe nchini Uganda, wanapojadiliana kuhusiana na masuala na maendeleo ya vyuo vikuu katika ukanda huu.